चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती समेत लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इक़दाम करने और SOPs पर अमल दरामद की हदायत जारी की गई। ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाक फौज और बहरिया के जवान दादू में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अफराद को खाना और तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन में 34,000 खाने के पैकेट तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में कोरोना की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। बिल गेट्स ने कोरोना से मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान पसमानदा तबकात की मौसर देखभाल की। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन इंतजाम के साथ OPD खोलने का फैसला कर लिया। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर 19 जून को सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 13 अगस्त को पेशावर BRT का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने टेलीफोन किया। महमूद खान ने गवर्नर सिंध को भी तारीखी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी। और मुल्क भर में 2,63,193 लोगों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 73 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 17 अमवात हुई। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,599 है। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Bill 2020. I move that the bill further to amend the Control of Narcotics Substances Act 1997, the Control of Narcotics Substances Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Control of Narcotics Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. Class by class reading. There is an amendment in class 2, standing the name of Ms. Malika Ali Bukhari. Please. Mr. Speaker, I wish to move that the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee on Narcotics Control, in Clause 2, for the proposed words "or through any other means," the words "or by employing any other means of concealment" shall be substituted. Now I put the amendment as moved by Ms. Malika Ali Bukhari. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put class 2 as amended to the House. The question is that class 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently class 2 as amended stand part of the bill. Class 1 preamble and title. The question is that class 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 11. Ji Laman Sahab. I hereby move that the bill further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020 be passed. Ji.
Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Control of Narcotic Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 12 جو ہے یہ ہم اس کو ڈیفر کر رہے ہیں چونکہ MMA کی ریکویسٹ ہے. علامہ منسٹر صاحب آپ نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے؟ جی سر میں نے کیا ہے. میری آنریبل سسٹر شاہد اختر علی صاحبہ اور چترالی صاحب یہ آئے تھے میرے پاس. انہوں نے کچھ مجھے ایکسپلین کیا تو سر اس کو ڈیفر کر دیں فار دا نیکسٹ ٹائم وین وی میٹ. اوکے. نیکسٹ آئٹم نمبر 14 پہ آئے گا نا. آئٹم نمبر 14. آئٹم نمبر 14 پلیز. I hereby move that the bill to define and amend the law relating to trusts, the Islamabad Capital Territory Trust Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to define and amend the law relating to trust, the Islamabad Capital Territory Trust Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it say aye. All those against may say no. I think ayes have it and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 3 stand part of the bill. Clause 4. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 4 stand part of the bill. Clause 5. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 5 stand part of the bill. Clause 6. The question is that clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 6 stand part of the bill. Clause 7. The question is that clause 7 do stand part of the bill. All those of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it and consequently clause 7 stand part of the bill. Clause 8. The question is that clause 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently clause 8 stand part of the bill. Clause 9. The question is that clause 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it and consequently clause 9 stand part of the bill. Clause 10. The question is that clause 10 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it and consequently clause 10 stand part of the bill. اچھا جی جی یہ کلاس 11 ٹو کلاس 112. The question is that class 11 to 112 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently class 11 to 112 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 15. La Minister Sahab. I hereby move that the bill to define and amend the law relating to trusts, the Islamabad Capital Territory Trust Bill 2020 be passed. جی کرتے ہیں جی بس یہ اس کے بعد آپ کر لے اٹھے جی. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill to define
and amend the law relating to trust, the Islamabad Capital Trade Trust 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. جی ایک منٹ جی علی محمد خان صاحب یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو پورے عوام کو میری طرف سے مبارکباد جی, خاص کر شکریہ اپوزیشن کا بھی کہ ہم سب نے آج ایک بار پھر, اور اسپیکر صاحب آپ کے تعاون سے سارا ہوا ہے, اس ایوان نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ جب بات پاکستان کی ہوتی ہے تو پھر کوئی پارٹی جو تعلق امپورٹنٹ نہیں ہے, پھر پاکستان اہم ہے. اور آج حکومت اور اپوزیشن نے نہیں بلکہ پاکستانیوں نے, پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے یہ پاس کیا ہے, اور الحمدللہ ہمیشہ جب بھی اس ملک پہ کڑا وقت آیا ہے پارلیمنٹ نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس ایوان نے ایک تاریخ ساز قرارداد پاس کی تھی آج سے ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے, جس میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کسی بھی درسی کتب میں اگر آتا تو اس میں اس قرارداد کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا اور یہ لازم گردانا گیا پورے پاکستان کی تمام انسٹیٹیوٹس پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا جائے. تو اب ایک قرارداد اس میں ایک اور اضافہ آیا ہے, ہمارے مجاہد خان امینی صاحب کی تجویز تھی جس کو پورے ایوان نے اڈاپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف درسی کتب میں بلکہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری جتنے بھی دستاویزات ہیں اس میں جب بھی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا تو خاتم النبیین کا اسم جو ہے اس کے ساتھ ہوگا تاکہ فتنہ قادیانیت جو ہے اس کی رد ہو, اور یہ تمام ہم سب کا انشاءاللہ آخرت کے نجات کا باعث ہوگا. کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ